Окей, дорогі наші підприємці, дуже важлива сьогодні подія. Ми всі чекали на зустріч з одним з самих найбільших, може, лідерів, один із тих людей, які отримує найбільше чеки, але головне не те, що він отримує найбільше чеки, а те, що він має у своєму серці. І сьогодні ми будемо мати таку нараду, коли кожен зможе зустріти з легендою бізнесу Forever. І я хочу вам кілька слов, сказати гарних про Кіма. Юрій, то ти будеш перекладати Кіму, він чує тебе зараз. Hi, Kim. I will be translating for you. This is Yuri. Do you hear me? Hello, Kim. Are you in? Kim, you need to switch on the microphone. I'm looking for you. Yes, we can see you. Юрій, ти зараз бачиш Кіма і мене на екрані? Ні, тільки тебе. Тільки мене? Ага. Кім, it's on the left bottom Corner. which corner switch on the sound. It's on the main screen of Zoom. Or maybe you go in menu. You're on the phone or you are on the computer? Зараз я бачу Кіма. Так. А тебе не бачу. I can see you, Kim. Kim, can you hear from us? Yes, Alexei. Здається, Кім не чує нас. Do you hear us, Kim? Hi. Do you hear me? Yes, I do. We all do. Okay. Hello, everyone. Here's Kім Медсен. Вітаю всіх, я Кім Медсен. Right now, I don't hear you, but I will try my best here to Зараз я чомусь не чую вас. do the presentation without hearing you. If not, You don't I hear can me, always Kim? get You don't hear me at Alexei all. to call me on phone. Let me just one moment. Кім нас зараз не чує, але якщо так і продовжуватиметься, він спробує провести презентацію, не чуючи нас, але проведе її. Okay. So. Олексій, тебе теж не чути. У тебе мікрофон виключений. Здається. Олексій? Так, я вже зробив, все нормально, змогу. One second. Друзі, я поки що розкажу поки Кім, що Кім інвестував в фонд Рекса Мана з початку війни на підтримку наших дітей, які постраждали через війну, більш як 3000 євро. І зараз він віддав всі бонуси, які накопичені в Україні. На сьогодні він віддав всі свої бонуси, які ми зможемо перевести на допомогу дітям, які пострадали з початку війни. Кілька слів о його історії. Just trying to
put Zoom and my PowerPoint here. 1 second. Угу. Я зараз вам розкажу маленьку таку історію, що історія Кіма почалася багато років тому. Кім виріс у притулку, але в нього були мрії та цілі. І в результаті Кім поїхав до Уганди, найбільшу країну у світі, де там побудував дитячий будинок та школу. Кім почав працювати з Forever у 1998 році, де він купив 2 стартові... Let me see 1 second here. 2 стартові пакети приблизно за $1000 США. Але він був налаштований дуже скептично, але зберігав таку неупередженість. Перший місяць він нічого не продавав, бо багато часу втрачав на створення своєї команди. Через 18 днів він був активним менеджером. Через 6 днів після цього він допоміг одному зі своїх новобранців стати менеджером. Ви можете зрозуміти, що він почав 1 листопада 1998 року. Okay, I think I'm ready. І став менеджером у 18 листопада 1998 році. І через 5 місяців він отримав машину першу. Через 3 місяці Кім купив свою першу машину. Very strange. I cannot hear you at all, Alexei. But you hear me clearly. Кім зовсім не може нас Been done чути. hundreds of Zoom meetings, so this is quite new for me. Через 5 місяців він отримав машину ще більшого розміру і виконав 3-й рівень. Can you try to click the next slide? Я зараз спробую з Кімом з'єднатися через WhatsApp. Кім? Кім? Hello? Hello? Listen, maybe we use... Just a second. Yeah. Because I have my PowerPoint open and then the Zoom here. If Now I speak, Yuri speak, and I will okay, give you the sound through this channel. But you probably need to get rid of your volume on your computer, because in this case we will delete, and you will be following the sound on the my unit. Okay. Kim, I started presentation of your history. I didn't finish yet. I want to say a couple of words, but you're welcome. I already explained that you were the very first that you were very first manager, and you managed to become a manager for 18 days, and you reached your 3rd level car program. And I also explained your start level, and I said that you invested more than 3,000 euro in the Rex month to help Ukrainian children. And also gave all bonuses generated in from the beginning of the war that we Вибачаюсь, Олексій. Ти мусиш дати права співорганізатора Кіму, тоді він зможе нас чути. And you have 1-minute presentation of 3 minutes and 5 minutes depends on the time, and you allow the people you don't have any barrier. You go straight to the point, straight to your goal. I will finish in 2 minutes, and then we for this, and everybody will be listening you, and you will be listening when the translator finishes on the phone. Yeah. Super. I'm ready. I'm ready. Олексій, вибачаюсь, ти можеш дати Кіму права співорганізатора?
Guys, Юра, а ты можешь с нами как-то подключиться? Ладно, я буду Киму говорить, но я не слышу тебя сейчас. А можеш так? Алло? Я буду, включи себе, Юра, включи себе камеру, и когда ты закончишь перевод, я буду понимать, У меня камера не что- работает. У меня камера не работает в Буду компьютере. говорить Киму, что перевод закончился. У меня камера не работает. Может быть, Kim, maybe you get in once again and get in the get out and get in again. Maybe it will solve the problem. Yes. Can you try? You hear to me do now? this? I hear you on the phone, but I switched the volume on computer. Otherwise, it will be echo. Okay, Anyway. let me switch off my connection to you here from the phone, and I will continue from here. And Okay. when you finish translating, you just do like this. Okay. Юра, друзі, мене чути зараз? Так, тебе чути. Спасибо. Thank you Мене чути, very да? much, Alexei, and thank you so much for Чути, только inviting идет me. эхо. I'm Эхо идет. sitting here in South Spain while I am Дякую, Олексій, talking. дякую, друзі. Я зараз знаходжуся на півдні Іспанії. I want to start telling you that you have my deepest respect. Я хочу почати з того, щоб all the висловити свою Ukrainian пошану people. до вас. And to all of you. Всьому народу України I'm very і кожному honored з вас to окремо. be invited to speak to some of the toughest people in the whole world. Для мене велика честь говорити, I could звертатися never imagine до that таких мужніх during the людей. war I could be invited Наймужніших в to do a світі. training. Я навіть не міг all уявити, FBOs що під час You війни all have мене any запросять excuses to stop doing the business. проводити тренінг для людей, в яких Lots of може other бути challenges безліч than причин developing your business. припинити розвивати Maybe свій translate. бізнес. Супер. Yes. Good. Oh yeah, we have it. Yeah. In my opinion, you are the true heroes. Я вважаю, що ви справжні герої. You are the one that inspires me. Ви So є how in the тими, хто world надихають and I мене. inspire you. І я навіть не знаю, як я You're можу really надихнути tough вас. and incredible fighters. Ви Where give up дуже is no мужні, option. The whole world can неймовірні learn this from бійці. Ukraine. That giving up is no alternative, is no option. Для вас I'm so здатися honored не even to варіант. speak to you, to talk І about вдячний development вже за те, while що можу до the вас enemy is звертатися killing your сьогодні. people, your family, and bombing your houses and Тоді, country. коли ви Thank you so much for намагаєтесь giving me збудувати, розвивати свій opportunity. бізнес, тоді, коли йде війна, коли ворог руйнує ваші міста і вбиває ваших You співвітчизників. are the hero in your own story, and Ви Rex said that many years ago. Справжні hero герої in своєї your own історії. For me, you're the heroes in Багато your own років story, тому Рекс сказав, already. кожен має стати героєм And this власної has nothing to історії. do with the business, but the І story саме of ви Ukraine. стали такими Fighting героями. in war for Навіть не freedom, в сенсі бізнесу, а в independence, and for сенсі your історії країни. That's Ви another боретесь story. за but with незалежність, за similarities of fighting for your життя fellow своїх родин. business. І war is це інша temporary, історія, але вона дещо нагадує business боротьбу is за forever. свій бізнес. Which is why it still is possible to grow your business in Ukraine, as it gives hope and a light in the tunnel. І я вважаю, що варто very будувати dark цей situation. бізнес, some оскільки positive energy це дає when надію, it's most це needed. дає якесь світло в кінці So let me тунелю, try to коли give навколо motivation to you, темрява. my heroes. А тож, дозвольте мені My спробувати Deep respect. і мотивувати вас. І ще раз Alexei has been висловлюю asking for my велику presentation. пошану до всіх вас. Sorry. Yes.
Yes. All right. Good. All right. Thank you. Я попросив Кіма, щоб він робив паузи, щоб Юрій зміг перекладати. Дякую. This is my beautiful wife, Sophie, and me. Здається, Кім показує And фотографії, але she's ми їх не sending бачимо. you all her love and На all her фотографії respects. його чудова жінка, And дружина, she really Софія, admire all the яка також mothers передає всім вам who's привіт. fighting so strong for their families in this very moment. І As a висловлює mother of вам 3 kids також свою and me 5 повагу. kids, I can not even imagine what you're going through. У мене в самого є My 5 own story дітей, started і я навіть не можу уявити те, через also with що some зараз tough proходите times. ви. Um, Але моя історія також I was почалась 8 в years досить old when my скрутні parents got часи. divorced. Мені було 8 Divorced. років, коли мої батьки розвелися, розлучилися. Ось ми бачимо Yes, if you go to фотографію. the next slide. Це дружина Кіма. Yes. Це його Not to forever compare with model. you, but I had a tough time 8 years old when I suddenly had no family around me because my mother got Тож я very sick продовжу. У and мене були дуже важкі часи, and коли I в was мене не 8 було years old власної going to родини. a children home, an orphanage. Я в 8 років потрапив до As дитячого all будинку, 8-year-old, до I had big притулку. dreams about being someone. Але в But мене вже when you're an мрія orphanage стати at that кимось. time in Denmark, you have a big stamp saying that you're no one. I wanted to be someone, and still Сиротою today тоді I fight every day у Данії to ти просто мав на tell собі the world якийсь that штамп, all що children ти are ніхто і precious будеш and ніким. has a right to be someone. Але кожна And- людина народжується з мрією і з правом бути кимось. Alexei, if you can just send me a message on WhatsApp every time the translator has translated or need translation, then I'm following you here on my WhatsApp. Кім пробує координувати переклад мій з його промовою, So щоб Олексій подавав йому знак, що переклад вже закінчився. having dreams is important. Stop, Alexis, go, yeah. Мати мрію дуже важливо. Dreams are important, and dreams is what can bring you hopes. Мрії you дуже can важливі, оскільки вони use дають tough вам times in надію. life, like right now in Ukraine, as an excuse to fail, because everyone will have empathy and understand. Or you can І use можна, it as a звичайно, resource використати to fight hard. важкі часи and to як win and to причину have success. не перемагати, You choose. не рухатися вперед, і всі You have вас chosen forever зрозуміють. living. Але You have ви chosen вибрали freedom. forever living, uh, ви вибрали and, свободу, you are going through tough times. незважаючи на and те, що You ви will win. You will проходите succeed, через важкі both часи. in the war, but І ви also fighting for переможете. your business. Ви You переможете already have в тій it in війні your blood, і в боротьбі and за the свій whole world is бізнес. witnessing that Оскільки you are true боротьба fighters. у вашій крові. Ви дійсно мужні бійці. This is some of my successful moments in my business. I never forget this Зараз я photo. покажу It is a chairman кілька bonus. щасливих level 3. моментів успіху в моєму бізнесі. I have done 18 of these kind of checks. I was 132 kilos. I was, the check and the income Коли grow я and почав maximum go bigger. бізнес, я I важив jumped about 1 meter here. 132 кілограми. And when I landed, I think Rex was also jumping.
1 meter. І коли я отримав свій перший чек, я підскочив на Going for сцені, chairman bonus is а some of коли the я biggest приземлився, achievements, то and підскочив Рекс, it demands оскільки that the country пригнулась will підлога. qualify, and I'm not sure Ukraine is qualifying yet, but with the mentality of you and your the people in Ukraine, I'm sure it's only a question of time, and where we will see a lot of developments. Я думаю, що зараз не так багато, а може і жоден з Chairman українців bonus не and кваліфікувався also на Ukraine. бонус президента, але And це лише справа часу. you can Зовсім scroll it to the скоро next slide. дуже after багато translating. українців також зможуть і неодмінно кваліфікуються на бонус президента. Наступний слайд. That was one of the biggest checks, 689,000, and Це that був was один з the найбільших last чеків, checks that Rex 600 ever gave out. з It was чимось in South тисяч Africa, доларів. and so it has a special memory for me. І тоді я жив і працював у Південній Африці, і це дуже особливий момент був slide. для мене. Наступний слайд. I have limousines with the brand of Forever. У мене And, є лімузини, на які всі it's, позначені логотипом Forever. Not really for commercial use, but more for serving my team and my new І вони leaders and do charity здебільшого не and do для комерційного good використання, а things, для того, щоб служити, обслуговувати but also мою for any kind команду, of Forever events а or також для any проведення різноманітних crazy things we can do just to Forever, make some noise about Forever, and а також для that's quite fun thing. збирання коштів для благодійних slide. фондів. I still have limousines, by the way, so Між іншим, I still enjoy that я to ще й drive досі and to маю serve цей my team. лімузин, і він мені стається в пригоді. Next slide, when you're ready. This is me on the left photo. I'm 17 years old. А це I я, коли decided мені було to 17 see the років, world, коли я and вирішив побачити this is the світ. first cargo ship that I worked on. І це перший вантажний And корабель, на so якому я for 6 працював. years, Я I працював на was ньому 6 sailing років. around the world. Я This ship подорожував we на sail around ньому Africa, по всьому світі, по so всій Middle East, Europe, Африці, etc. в So I Європу. was away 6 months and back home 1 month and out 6 months. Тобто that я was, був в морі 6 місяців, basic, потім на березі 1 місяць, потім education знову for 6 me, or місяців. It's not really an education, but training. Для мене було це I навчанням, was ну не тільки 6 years навчанням, sailing скільки around in тренуванням. different ships. On the right corner was one of my last ships. І за very 6 big, років bulk carrier. я працював на So, декількох кораблях. So that's my story. Ось така from моя the історія з минулого. And as you saw on the checks from now, that there has been a huge transformation in my life. Але which після I can того, only як ви вже thank побачили Rex по моїх and Forever чеках Living і інших for фотографіях, really в моєму changing my житті life to the відбулися life I live величезні today. I'm still зміни. a sailor. You Я can see my все ще photo. I'm right залишаюсь now here on my yachts. матросом, in, але тепер я є матрос на власній in яхті. the marina. Бачите and, коротке відео справа. a 20-meter yacht, and of Це course 20-метрова the name яхта, is Forever Living. і of the вона yacht. також називається Forever And Living. I'm just in front of Dolce Gabbana, as you can see, and Я so the знаходжусь super brands are mingling together here, Forever Living and all the напроти brands in магазину Porto Dolce Marina. Gabbana, тобто Porto супербренди and of course зустрілися I разом. use this Forever і Dolce opportunity Gabbana. to do a lot of business meeting and to recruit. Тут на яхті я часто Next проводжу slide. ділові зустрічі, залучаю нових людей до нашого бізнесу. Новий слайд. So I'm still a sailor, but today I'm my own captain. Тобто сьогодні я вже And I матрос, enjoy the а lifestyle я of свій власний капітан. sailing, especially when it's my own boat or my own yacht.
This is where you will find the real Kім Медсен, where I'm most happy. Але When I'm ось with в my такій family or with my ситуації я справжній children Кім in Медсен. Uganda. Я I spend найбільш a щасливий, lot of коли мене my оточують bonuses to діти, charity. коли я знаходжусь I'm a в Уганді і керую Very своїм dedicated благодійним фондом. ambassador of the Rex Morgan Foundation, but I also have my own Я foundation. також являюся instead of представником Rolex фонду watches, Рекса I Мана put children in і school заснував uniforms, свій власний and I'm helping orphans, like фонд. I was an orphan, to believe that the future is bright, І and я that they are intelligent, намагаюся, and they are all someone сиротою that I believe in. сам дати надію іншим You сиротам, can see on the зокрема next в slide too Африці. that I love all the smiles. Forever really makes you smile. І Forever To дійсно be able дає to save можливість someone's lives допомагати is людям, a і big це саме privilege. те, що дарує You're мені probably посмішку. all doing whatever you can to save lives in the moment in Ukraine, but the І next зараз slide here is ми всі a boy called робимо David. I met him in те, щоб 2017. полегшувати 16 життя years інших old, людей. born Ось with моє головне, AIDS, чому цього року. and Я dying of познайомився з hunger, Девідом. only 21 kilos. Це And Девід, який народився David сирота, і в 16 was років він важив abandoned. всього His 28 кілограм. parents died, and he was abandoned, and nobody believed in his Його future. батьки He wanted загубилися, to be an engineer. This is his dream, він but he has no school and залишився no зовсім food. один, але в Because нього була мрія, він grandparents хотів didn't стати want to give him food інженером. because he was going to die anyway. So why invest? Just let him die like animals. We Але took ніхто не David to хотів його hospitals, лікувати, оскільки всі вважали, що від private СНІДу two він hospitals все одно before помре. the third hospital admitted him, because the two other Я hospitals said that his спробував organ відправити Девіда до been destroyed, they шпиталю. cannot В rescue him, першому, в and другому he will мені die within відмовили, але 14 days. в And I третьому, couldn't believe that they didn't even want to admit him to hospital to в try. третьому rescue його him. прийняли, But, але попередили, що він може померти. The third буквально hospital has кілька succeeded. тижнів. Але And в третьому the next шпиталі slide, you can see after 5 months, йому змогли David допомогти. grew very healthy and І на chubby. наступному слайді ви As I зможете promised побачити him, that Девіда me через as an декілька example. років, як він змінився, і як він виглядає Yes. бадьорим, здоровим і веселим. Наступний слайд. Hello? Again, sorry. Yes. Да ну тебя достать. Друзі, прошу всіх just інших write- виключити мікрофони. Write, yes, just write stop here in our WhatsApp. No. If you write on WhatsApp, just write stop and go. Stop, go. Yeah, it's because I can hear nothing on my computer. Yeah, I can try. На жаль, трохи не координовано, оскільки Кім зовсім не може нас чути чомусь на своєму комп'ютері. Тому вони з Олексієм намагаються скоординувати, коли йому зупинятися і коли йому продовжувати говорити. My telephone just froze now. This is really nice. І ще й телефон відключився. Sorry, we have some technical issue because I need Вибачте. my English PowerPoint to work while I'm speaking, Маємо певні and I технічні cannot hear проблеми. you. That's a big, Мені, big problem. я не можу одночасно, Maybe була in включена chats. програма PowerPoint Something, і чути вас, тому they таке can, відбувається.
Can the translator write directly to me in chat when he's ready? Олексій, ти мене чуєш? Просто скажи Кіму, що хай він поволі говорить, я буду перекладати синхронно. Я нормально встигаю, здається. Так? Okay. If we can have next slide after translation. Наступний слайд після перекладу. This is David after 5 months. Ось так виглядає Девід And через 5 this місяців was у шпиталі. One second. If translator could write me directly in chat, then I can follow. I have to restart my phone because it freezes. Let's see. Так, тепер ми не чуємо Кіма, не тільки він нас. У Кіма вимкнений мікрофон. Зовсім. Oh, sorry. No. Now it's fine. Okay. So since 2000, if I can get the next slide. Так, наступний слайд. З 2008 Since року 2008, I've been educated 172 kids with stories like David. мені Thanks to вдалося Trevor дати and my освіту і income as a допомогти Dharma manager, 172 I've been able розумним to transform and дітям, give them історія a new яких future. була Who was from 40 схожа на історію Девіда. 20 years old. And now some is Вони even всі були у older. віці між 4 і 20 роками. Yeah, just go to next slide because the rest is not relevant. Все інше So ви бачили. on на this slide, I екрані. said, have a seat because we need to talk, but I guess you're sitting.
На цьому I слайді wanna я give кажу, you some сядьте, нам треба advice поговорити, але я about вважаю, що success. ви і так сидите. and about why people are not able to see А the opportunity поговорити з of вами я хочу this про business. успіх і про те, Next як дуже часто slide after люди translation. не бачать можливості, які відкриваються перед ними в нашому бізнесі. Прошу наступний слайд. So if I can have the next slides. So what does people see? How do they see you? They see the clothes you wear. Давайте поговоримо They see the про bag you те, wear, the watch you якими wear, бачать вас люди. which family you're from, Вони зустрічають Where are you вас по одязі, Which по education сумці, and яка у вас в profession you руках, have, по вашому годиннику, car you по drive, вашій освіті, always how do по you live тому, it. звідки ви родом, This is what people see. і таке інше. Ви бачите це на екрані. Саме так бачать вас люди. And what they don't see is your true potential, your А talents, те, чого вони не your бачать, good це values and ваш principles. справжній So the потенціал, things ваші that we таланти, cannot, вашу other people cannot see, is the most important. Тобто who все are те, you? що люди не бачать один в одному, і є найважливішим. І це треба вміти бачити. Наступний слайд. After translation, please go to the next slides. Після перекладу, Олексій, переходь відразу на наступний слайд. І тоді він буде розуміти, що The переклад. biggest prison people lives in is the fear of what the other people think. Найбільша в'язниця, в Don't якій go in можна that потрапити, це страх перед тим, що скажуть про вас люди. Next slide. Наступний слайд. There will always be people І in завжди your будуть life в вашому житті who люди, treat які you погано wrong. до вас будуть Be відноситись. sure Не thank забувайте them їм for making you дякувати за strong. те, що вони зробили I вас know that this would сильними. never be possible with the situation you're in Ukraine, but let's filter what is happening in Ukraine away from this success training, Так, because звичайно, it can be те very життя, hard to яке зараз justify many of the відбувається в slides Україні, for me, because за it нього took не me very можна long to figure дякувати, out which але slide ви should I дійсно even put. стаєте But if we put the сильнішими, war і away коли and все the це situation закінчиться, away from us, ви and then будете focus ще on сильнішими, success, ніж I були. will try to give you my best advices about І success, with all my головне respect for what's фокусуватися happening на right now in Ukraine. успіху. Я розумію все, що відбувається зараз в Україні. Тим не менше, я спробую дати When вам people were декілька laughing порад at me as a щодо child, того, як or досягти when I успіху. decided to join for a living, Коли I я promise you був that they made молодим, me strong, and люди I will come back, сміялися з and I мене. do thank them for making me strong. Сміялися з мене за те, що я вирішив зайнятися And форевер. this is because I А я don't їм care what other пообіцяв, що people я think повернусь about me. I і know where I'm going. подякую їм за те, що вони зробили мене сильнішим, більш впевненим в тому, що я мав намір зробити. Great. Who do you need to succeed? You don't need a sister, uncle, or relative. You don't need any upline or sponsor. Many people say, "Oh, my upline is not, or my sponsor is not helping me, or whatever." Listen, you don't need an upline. You need a downline, and that's very important for your success. That you do not ever excuse yourself or get excuses. There is no people in Важливо this world who have success бути by впевненим в собі. excuses. І для You того, don't щоб need friends. You don't need colleagues. успіху, You need a team.
потрібна any команда. specific people, but a team that will Це follow не you. якісь конкретні люди And з They will come якимсь if your критерієм mind, they вибору, will come але if your це mindset is a winner команда, mindset. яка Because буде people follow йти winner. разом з вами, підтримувати вас в усьому, але це відбудеться тільки тоді, коли ваше мислення буде переможним, коли у вас буде And we настрій. have the next slide when you're ready. Давайте поговоримо про цей настрій. So, who do you see when you see І так, yourself? коли ви in the mirror? дивитесь в дзеркало, Are кого you ви a бачите? tiger? Are you a little kitten? Кошеня чи тигра? That's a good question. Це завжди гарне ем, питання. Are you hungry like a tiger, or are you a comfortable tiger? Ви, звичайно, We're talking бачите, success. Yeah. Are хотіли you б бачити hungry for себе тигром, success, але знов-таки, or are you чи ви satisfied with голодний тигр, чи the way ви you live задоволений і спокійний a normal тигр? life? Е, That's the question. So if you go to next slide. Якщо тигр заспокоєний, він не набагато відрізняється від кошеняти. Тигр see повинен that бути голодним. This tiger is super hungry and ready. And Тигр for готовий, you, повинен бути готовий you have to be hungry for success, боротися, hungry succeed in відчувати life, голод to be до someone, успіху, to get there. And мати мету for me, і прагнути її I know that досягти. already I'm a tiger and I'm always hungry. I don't rest. Я точно I'm знаю, що always я тигр, recruiting, причому постійно always голодний тигр, getting який food on the ніколи не table by відпочиває, recruiting and який developing. постійно шукає, в лапках, здобич, Even a hungry tiger, you can, залучаючи нових і нових людей до нашого even бізнесу. if it has no teeth, it will still hunt you down. If it has no hands or claws, it will still hunt you. Because if it doesn't hunt, it will die of hunger. Полювати – це сутність тигра. Навіть якщо у тигра не буде зубів, він все одно буде полювати. Якщо не буде кігтів, все одно буде полювати. Так само і я. Щоб не сталося, я прагну рекрутувати нових людей, продавати нашу продукцію. Be in mind, I know the stress Але that you're in, якщо I know the у worries, I людини know зникне everything. цей голод до What I have успіху, seen in the він media ніколи about не Ukraine situation, but still досягне let's put it aside and let's just focus on success here. Є багато відволікаючих факторів, get the але next slide треба after від них translation. відвернутися і фокусуватися на досягненні успіху. Наступний слайд. Yes. The next slide was about the hungry tiger. Don't make selfie with them. You know they're dangerous. But a tiger that's full of food, half asleep, you can make all the selfies you want. Tiger's fearless. Мабуть, It always has a plan. що таке It's a great hunter. не робить It has a селфі. big why because if it doesn't hunt, Ситим dies. тигром можна скільки завгодно It's робити always селфі, ready він to собі буде sacrifice, сонно ready to дивитися на struggle, вас. ready to suffer. Але з голодним тигром And селфі не if he зробиш. dialogues you, you're in big trouble. It's fast. Якщо спробувати зробити селфі з голодним тигром, можна потрапити у Ears, пригоду. nose, and eyes are wide open, always ready to hunt, full of power and full of fire. І ось такі So the ознаки question is, голодного are you full of hunger тигра. and fire to succeed with your business? Ви їх бачите на succeed екрані, in life, собі in ви мусите general. відповісти лише на And одне I'm sure you are. запитання. That's why you're Чи ви spending time with відчуваєте me here. голод? Чи ви listening сповнені to this вогню і бажання presentation. досягти успіху? So Якщо let відповідь me так, варто дивитися get далі цю the next презентацію. slide. Наступний слайд. Now, this was an old slide, sorry. Це I старий want you to слайд, make the best year ever of 2022. але The best кожен year рік possible потрібно зробити для себе найкращим можливим under роком. the circumstances you're in. Are you ready for that?
У вашому випадку If you're ready for також that, можете зробити next slide. цей рік досить успішним, there's зважаючи a lot на of ситуацію. people Ви готові that це will зробити? try to stop you. Що вас And може you know all зупинити на about being шляху до beaten up успіху? and about someone who want to stop you. Ви But всі there's also прекрасно the pessimists, the знаєте, haters, the скільки friends, the факторів relatives, people стоїть you на actually шляху до thought успіху. will be on your side. Навіть родичі, When it навіть comes to друзі, believing in you, не говорячи you will вже find про out that ненависників і sometimes песимістів, you're the only one believing in your dreams and будуть success пробувати вас and nobody зупинити. else. Одне можу If you сказати, have met ви Rex і like тільки ви Alexei and me можете and some of the вірити в leaders, себе you і в will свій know that he успіх і believed не in every чекати, one що of в нього us, повірить regardless хтось of religion інший. or culture, or rich or poor, or which education we have or whatever. He believed in everyone. And this is what I want you to do. I want you to Так, believe звичайно, in є all the people you meet. відомі Even тренери, some відомі might not deserve підприємці, it, but які still, вірять в людей, without any з якими condition, have працюють. love and believe in everyone you meet on your road. І дуже важливо вам також вірити в we тих can людей, take, яких ви зустрічатимете на своєму шляху. Next slide when you have translated. Наступний слайд. Yes. Don't, in 2022, sorry, do not accept excuses at all. Excuses, you have all rights. У 2022 році Definitely. People have no money. ми не or- повинні приймати будь-які It's just difficult. And I have to admire you, Alex. You keep on fighting with the logistics. You keep on getting the products out. And I can't believe that it's even happening and that you are even українці, developing the business. I have so Олексій, much його respect for that. команда, підприємці Excuses do not give you more мали success. Doesn't безліч bring you to виправдань для ego того, and щоб bonus. не Excuses налагоджувати will never make you логістику successful. продукції, It doesn't lead to only to failure. не To розбудовувати see бізнес any forever, challenge as a але ви challenge. не And скористалися if you look цим. outside your windows today and see the situation in Ukraine, you can never excuse, you can never give up. The price is too hard, you know. І ситуація Giving up is в Україні зараз така, що is здаватися a не можна permanent в жодному thing. разі. А значить, треба And having a hard боротися times is more temporary. до кінця. So В don't accept важкі часи, excuses. жахливі часи минуть, але бізнес I have the next залишиться. slide after Тож, translation. мабуть, правильно, що ви прийняли ці виклики і не скористалися можливістю виправдань, які, скажімо так, дозволяє вам ситуація, що склалася в нашій країні. Наступний слайд. Let me give you a story about the monkey and the bananas. Зараз я розповім вам історію про мавпу і банани. This is a story about if you bring a monkey in front of one corner bananas and another corner you will find a bunch of money. So a small bunch of money at one Якщо corner, ми banana in покладемо the other перед corner. мавпою з одного You боку will see that the monkey, if you let it гілку go, бананів, it з will run другого directly to the bananas, з другого not краю knowing that the пачку money грошей. can bring all the bananas in the world. Мавпа, звичайно, потягнеться до бананів, оскільки вона не розуміє, що за гроші можна The same philosophy is купити about скільки human. завгодно тих самих His бананів. philosophy is from Jack Ma, the founder of Alibaba. And he said that if you bring a business opportunity in one corner and you bring І тому, a job with a contract in the other corner, якщо ви поставите перед most of the людиною humans will run for the job and the можливість contract, not knowing that the бізнесу business opportunity з одного can bring them боку all the money і in the world. So it's a little bit the same роботу з philosophy. контрактом з другого боку. Більшість me людей, explain you why абсолютно більшість somebody людей вибере роботу за Will never контрактом. join for a living. І це join дуже this схоже opportunity. на таку саму Because you don't банальну understand it, історію. because you choose the opportunity
instead of the bananas. Ви можете в це не повірити, оскільки ви то вже вибрали можливість побудови бізнесу. Ви відмовились від кубки бананів і вирішили заробити не тільки на банани, а й на все, що вам буде потрібно в житті. Наступний слайд. Yes. So when I hear someone saying to me, when I Ви чую у відповідь на пропозицію бізнесу. hear, oh, isn't this a pyramid game? О, так це, мабуть, My якась reply will be, піраміда. go and eat your bananas. Я And I will завжди put my smile відповідаю, on, and I іди will і їж go свої to the next банани. person or the Я next person. посміхаюся I will вічливо never і defend, починаю try to explain why it's not a pyramid or why спілкуватися always, з іншими людьми. Я because ніколи it's an не insult. захищаю свою точку Like зору. telling me that I'm a criminal. Якщо людина вже підозрює, що я якийсь шахрай, якийсь зловмисник, я не хочу такій людині більше нічого доказувати, просто пропоную їй йти і свої банани. Я ніколи не залучаю до бізнесу людей з негативним мисленням. Or positive-minded people will never ask this question. А люди з позитивним мисленням ніколи не задають такого. І зараз я хочу, щоб ви допомогли мені. So, if my translator is with me, так. 1 second. Я буду задавати запитання. If somebody tells me, isn't these products too expensive? If they ask you, aren't these products too мені кажуть, expensive? що цей You продукт will занадто tell me, дорогий. your reply will be, Я відповідаю, let me hear you. іди і їж свої банани. Hear you scream as loud as you can. Don't worry about your neighbors because you're just in a train, but just say, go and eat your bananas. Давайте відповідь голос. Навіть якщо я вас не чую, просто промовляйте це. А тож, коли кажуть, що продукт занадто дорогий. Concept will not work in my area. Коли кажуть, ця концепція не буде працювати у моїй місцевості, яка буде відповідь? Іди, as long as you're online, I want to remind you, it's not about Ukraine, about which country you're in. As long as you can get on the internet, you can build the business in the entire world with your idea. Я не маю на увазі Україну чи якусь іншу конкретну країну. Зараз у нас є інтернет, тому можна завжди зайти в інтернет і спілкуватися з людьми будь-де. Тому місцевість взагалі не має значення. Тому коли люди знов-таки кажуть, що в місцевості люди занадто скептичні, я їм відповідаю, що? Наступний слайд. If anyone say people in my area is too skeptic, the reply is, I want you to say it out loud at your homes. Коли кажуть, що люди в моїй місцевості занадто скептичні, що ви відповідаєте? Іди і їж свої банани. Somebody says it sounds too good to be true. Якщо мені кажуть, це виглядає занадто гарним, щоб бути правдою, я відповідаю, що? I could keep on. Продовжуємо. People say I will never succeed. Коли люди кажуть, що я ніколи не досягну успіху, моя відповідь – їж банани. And I will go to the next. І наступний слайд. People laugh at me. I will Коли still люди say, сміються з go and eat your мене, bananas. я їм кажу, їж банани. So regardless what, I know where I'm going. I know what I'm going to do. I know myself. Я знаю, що я хочу, я знаю, що я збираюся робити, я маю свої принципи, і я впевнений у своєму успіху. Я
знаю a negative or вибраний напрямок. negative Люди, critic які мене against критикують, люди, what I'm які є doing or негативними, my business. I don't need them критикують because I can only мене, carry критикують one мій or two, бізнес. but I can lead thousands. Я не буду витрачати час, щоб довести щось одній чи двом людям, оскільки я можу вести за собою тисячі людей, які вірять, I can які get the відносяться next позитивно. slide. Наступний слайд. Yes. This is a very good quote. If you think it's a scam, I'm Дуже still гарна getting paid. цитата. If you think it's too good to be true, Якщо ви вважаєте це I'm still getting шахрайством, якщо If ви you join вважаєте, me, що both це of us занадто can get paid. гарним, if you don't join me, правдою, я все I'm одно still getting зароблю paid. гроші. That's a very good Якщо quote ви here. приєднаєтесь до мене, ми обидва заробимо. Let's talk about Якщо ви не some приєднаєтесь до мене, я все banana одно philosophy. отримаю гроші. Ось така Get проста the next філософія. slide when the Наступний translator is слайд, будь ready. ласка. The winner is always a part of Ось така бананова solution. філософія. Ви бачите The на monkey екрані, is always a part of переможець the problem. завжди частина рішення, а мавпа завжди частина проблеми. The winner always say, "Let me do it for you." Переможець завжди каже, не The треба monkey will always say, переключати. "This is not my problem." Каже, давай я зроблю це для тебе. The Покаже, winner це моя always see an проблема. opportunity in any problem. The monkey always see a Переможець problem. завжди in any бачить opportunity. можливість у кожній проблемі, а мавпа завжди бачить проблеми у кожній The можливості. winner always see other good people as a resource. Переможець monkey вважає always see other хороших, good яскравих people. людей ресурсом, джерелом, As competitors. а мавпа вважає їх The winner always конкурентами. has a plan. У The переможця завжди monkey є план, always has а в мавпи an завжди є excuse. виправдання. Наступний слайд. Наступний слайд. Yep. People who eat bananas, they drive in a car like this. Люди, які обирають банани, Next їздять slide. на ось такій машині. Наступний слайд. And Наступний слайд. next slide. If you can count your money, you need to work Є harder. такий вислів. Якщо ти totally можеш correct. перерахувати всі свої гроші, Next. значить треба працювати більше. Наступний слайд. People who люди, choose the Які обрали business, Forever, обрали forever. бізнес, they drive a car like this. їздять ось на таких машинах. So if we ever wonder why someone drives the big nice cars all over the world and someone might not even have a car, it's all about the mindset of the owner of the Якщо car. ви думаєте, чому одні And люди їздять you на will see красивих, Miklos гарних машинах, а в Marcos інших or їх Attila and many навіть і other немає, incredible driving це super все ж nice таки cars or having питання мислення. yachts like I have, or living a lifestyle that people can only dream about. And that's a forever lifestyle. Це стиль, який Let me talk about пропонує, стиль the життя, road to який success, the пропонує road to get there. Forever. Давайте поговоримо про успіх і Can I have the про next шлях до slide? нього. Наступний слайд, будь ласка. Що Success is, in my opinion, to live exactly the life I want to live. Що таке успіх? there's a lot of На мою думку, philosophies успіх about це success. But for me, жити так, Success is to як я live the хочу. life I want to live. It's not about which car you drive or which house Це you live in, не or which питання watch you're wearing or престижної which bag you're машини, wearing. It's дорогого about what годинника, do you crave? What is your великого legacy? будинку. Це те, що ви створюєте, що буде вашою спадщиною, що дістанеться вашим нащадкам. Yeah. Be in a relationship where you make each other laugh and feel good as often as you possibly Встановлюйте can. I think in відношення this там, moment it's so де ти important можеш посміхатися і that you почувати guys себе гарно, find якомога room to частіше. laugh
Справді, even if there's not to laugh about, навіть у but вашій ситуації, still tell друзі, jokes or треба знаходити be- сили or і surround можливість yourself with для посмішки. people with a positive mindset. Досягти успіху, досягти the road to перемоги success is можна also тільки маючи позитивний the настрій. road we see in the moment in Ukraine to win. І So let me get the next slide. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. успіх, If you love what успіх you're це не ключ doing, до you will щастя. always be Щастя є successful. ключем до успіху. Three keys І to a якщо ти happy любиш life. те, що робиш, ти неодмінно будеш Because happy успішним. people live longer, 10 years longer minimum. Кажуть, one що key щасливі is люди живуть love what на 10 you're doing. років And I довше в do believe that середньому. those of you who work А with for a щасливі living, люди you це ті, які indeed love займаються what you're тим, doing. що їм подобається. Another key to success, to Наступний ключ до happiness. успіху You can have the next slide. це бути щасливим. Наступний слайд. Everyone deserves something Кожен that makes them заслуговує look forward to мати tomorrow. щось таке, що буде keys to змушувати його з success. One нетерпінням чекати Is enjoy what you're doing. наступного Two, дня. every day Тобто, have something positive to look forward to. Кожен Even in день, tough якщо ви situations, займаєтесь тим, що ви always find любите, something positive то to кожен look день forward to несе для tomorrow. вас Again, щось small things, big позитивне, things. несе для вас якесь добре Next очікування. slide. Наступний слайд. Наступний. Create the life that you can't wait to wake up to. I think Тож, this is such a створіть beautiful саме таке життя, quote. в якому ви хотіли And, б прокидатися Even under щоранку. tough circumstances like now, it's a brilliant quote. Навіть в Try таких with the small умовах, things you які have and whatever you can do, відбуваються зараз even в how Україні, tough the це life is, always чудова try to be цитата. excited to wake up tomorrow. It Оскільки will affect your люди kids, it will завжди affect повинні everyone мати around you. надію, If you яка try to work on буде this дозволяти positive їм mindset. залишатися позитивними і радіти кожному новому дню. Next slide. Наступний слайд. So that's it. Three keys: a good relation, have always the good people around you, Я вже something to говорив look про forward три to, ключі. and enjoy what you're Гарні doing. That's my відношення, three best очікування advice for you чогось to have гарного і задоволення від того, що happy робиш. life as possible Я in this просто повторю. situation. Треба Next намагатися slide. бути максимально щасливим у будь-якій ситуації. Не стільки щасливим, скільки позитивним. Наступний слайд. Наступний. Success is a journey, it's not a destination. Успіх – це Very шлях, important. It's а не not a місце flight ticket. It's not призначення. a elevator. It's a journey rest of your life. Це дорога Slide. довжиною в життя. Наступний слайд. You need a dream board. So let me show you how to Кожному reach потрібна така дошка мрій. in the future. В What is your майбутньому why? You know, we need a why to be кожному hungry, потрібно to мати struggle and to work hard. відповідь на питання чому, на питання Let me навіщо. take the Для next того, щоб slide. відчувати цей голод, про який я говорив раніше, голод до успіху. Наступний слайд, будь ласка. We're all born with the rights to dream. Я вже казав, кожен з нас Everyone, народжується з even the правом richest people in the world have dreams. правом If we don't мрії. dream, we don't live. Навіть We're all born with the right to найбагатші dream, but also with люди the в rights світі мають мрії. Fear and doubt. Якщо ми And не doubt маємо or fears мрій, is ми the worst перестаємо enemy жити. of our dreams. We have to fight the fears and the Найбільші doubts. вороги наших like it мрій is your – це worst сумніви. enemy. І вони здатні Or it вбити will будь-яку kill your найсвітлішу dreams. мрію, So never ever якщо ми give не up. будемо боротися з сумнівами. Бійтеся сумнівами, як ви б'єтесь з найлютішим ворогом, і ніколи не здавайтеся. Наступний слайд.
So what is your wife? Yeah. What about the road to success? Yeah. We need to talk about sacrifice. Коли ми говоримо про шлях The principles of succeed, the philosophy of success. ми повинні You говорити need your також why. і When your про why is big enough, пожертвування. you will find Чим ви готові your how. жертвувати заради You того, will щоб find your way. You will успіху? find your how. If the why is big enough. Якщо ви будете знати, чому ви хочете досягти щось, ви знайдете, як досягти цього. Є така цитата, Just 1 second. якщо чому досить велике, ви знайдете своє як. Зараз він повернеться. Sorry, next slide. Вибачте, наступний слайд. You have to stay focused. Необхідно бути зосередженим, сфокусованим. If you leave the field, if you chase the birds, you leave the field. You have to stay focused. Як On your кажуть, dream, якщо on будеш your how, ганятися and за your кожною why, пташкою, and never ever ти lose focus. залишиш There will своє be a lot of поле distractions без нагляду. Trying to get Не you треба away відволікатися на from різні your фактори, focus. які Always stay відволікають вас від focused. основної цілі. Next slide. Завжди залишайтеся сфокусованими. Наступний слайд. It doesn't matter how fast you're running if you don't know where you're running. Кажуть, немає That's значення, also як a швидко good ви біжите, principle. якщо ви не знаєте, куди прямуєте. So if you don't have a proper plan and І if you don't справді, know have a focus on якщо у why, вас немає whatever, гідного you will плану, end якщо ви up не знаєте, на чому running around in фокусуватися, circles and nobody закінчиться все follow people in тим, surface. що ви circles. почнете бігати So, кругами, Be sure to hold your focus. і люди просто перестануть у вас вірити і йти за Next вами. slide. А тож треба утримувати свій фокус, концентруватись на своїй цілі. Наступний слайд. Yes, that's the farmer said that if you Це take те, the що bird, він you have to leave the сказав, field. Keep on prospecting, keep on spreading the good news about the business opportunity, keep on якщо ганятися за кожною пташкою, and можна giving втратити своє people поле. a А sight тож that the future в is нашому more bright випадку просто than it looks потрібно like постійно right now. шукати нових So потенційних stay клієнтів, focused. оскільки slide. вони і є саме тим насінням, яке зійде і дасть врожай на вашому полю. Наступний слайд. And next slide. І знову, і наступний слайд. Наступний. Ні. Назад. Yeah, you can go one Оцей. slide more forwards. Оцей. Після фокус. Після фокус. Yes. Угу. So if you want people to follow you, then if you have decided to go north, you go north. Якщо ви хочете, щоб люди But йшли you за have вами, also ви then повинні decided not to go вирішити, south, в east, якому and west. напрямку ви Follow будете north. йти. It gets stormy, Наприклад, it ви gets вирішили warm, йти it на gets warm, північ. dark, Це cold. означає, що ви but you keep потрібні on твердо going. вирішити, що ви And вже не even йдете mountains на can be південь, на but схід you're і на still захід. going north. You don't stop going І ви north. кажете If всім, you що go ви small йдете саме steps, на if you go північ. big steps, І щоб you не can було, run, чи не стало б you can take a холодно, break, but спекотно, темно, you have to страшно, keep on чи не going north. настане злива і шторм, чи не стануть на вашому шляху гори, keep on pushing the storm, Ви and this is what we see happening now. повинні You just рухатися keep on у pushing. заданому Same with the напрямку. business here. Then people will follow you because nobody follows people who have no direction and runs in Тоді люди circles. будуть йти за вами, оскільки ніхто з людей не йде за тим, хто сам не знає, куди йде, хто не має напрямку і Next slide. руху і бігає по Ready? колу. Наступний слайд. Take action.
дій. You know, it's not enough to be focused, and it's not enough to have a Справді, plan. не досить просто фокусуватися, просто Have to be мріяти. quiet. You need to Треба ще take й action. діяти. So, next slide. Наступний слайд. You need to sacrifice. Також Sacrifice необхідно time, sacrifice жертвувати. money. Жертвувати часом, So- жертвувати грошима. In the moment where you're online, you can do business all over the world. You're not frozen to Ukraine. Зараз, коли ми маємо Of course, you можливість can bring працювати business онлайн, as much as ви possible in можете Ukraine because it будувати gives свій hope бізнес з for a усього better future світу. when this Ви war is вже не over. прив'язані And even during the тільки war, there's до something однієї positive to do, місцевості, до positive однієї країни to чи be до united одного about місця. Тепер in a tough для вас situation. відкритий So весь світ. if you don't sacrifice Але якщо for ви what не you want, будете what you чимось want will become жертвувати your sacrifice. заради того, And що ви that's a very хочете, important sentence. цією жертвою стане саме те, Next slide. що ви хотіли. How about struggle? Because sacrifice is not enough for success. Focus is not enough. Але Action is треба not не enough. тільки жертвувати, але й боротися. A plan and a why is not enough. What you need to do also, you need to struggle. Struggle. Треба, This is the tough є part. час жертвувати, але є час But it's a боротися part of the road за to свій success. успіх, за свою It's мрію. also to struggle. А тож You will see me боротьба struggle, but теж you will never see me важлива quit. складова Very частина good успіху. sentence. Quote. Гарна цитата. Next Ви slide можете when ready. побачити, як мені важко, але ви не побачите, як я здамся. Наступний слайд. So that's a really good quote from Це дуже гарні слова, Rex, які колись сказав. that I can definitely agree on. Я абсолютно з ними згоден. It's about tough times. І вони, власне, і Tough times, they don't last. скрутні часи. Tough people do. Важкі часи And I can guarantee you for those who knew але Rex, even how залишаться ті full of люди, love які and зможуть belief he їх was. He пережити was tough гідно. because he залишаться never витривалі ever люди. gave up on his dreams to build further to the Ви whole world. не повинні нікому so дозволяти respect пограбувати to вас, Rex for sure. забрати у вас Next свої slide. мрії. Саме так жив Рекс, і саме так він радив, заповів To live is to жити suffer. To кожному. suffer. Наступний слайд, будь To live ласка. is to suffer. To survive Слайд. is to find some meaning Жити in the suffering. означає страждати. So what is the Але meaning in виживати suffering in the moment? це In означає life in general, знайти in the якийсь situation. сенс у всьому цьому стражданні. Колись сказав Фрідріх This Ніцше. is unexplainable, but in general, if you have a Важко positive пояснити ці mindset, if you цитати. can ever find positivity in the situation of what is happening right now, I have learned from my life that it's because something bigger is waiting. Bigger cannot З be. власного досвіду, It з doesn't власного have to be something попереднього around you, but big життя, things is happening. я зрозумів, maybe in що the якщо world ви or in бачите, other якщо places, ви but in the moment, I do очікуєте understand. на щось велике, на щось suffering is гарне tough. і позитивне, But suffering is a part of success. So let's put the що situation in знаходиться у вас apart попереду, and look at success. варто Suffering is when people боротися і disappoint варто you, when you get even worse страждати. disappointed about Страждання yourself, or things може doesn't go as проявлятися fast as you по-різному. were expecting, or you Це, don't make коли люди money не вірять в вас, expected, коли or- люди this відмовляють is вам, when 9 коли ви out of 10 втрачаєте gives up. гроші, це 90% коли of all люди не people, можуть йти з they тією give up when швидкістю, they have to з якою suffer. ви хотіли б, щоб So, вони йшли. Then Все after це suffering, можна struggling, підвести під категорію sacrificing, making the страждань. plan, taking action, keeping the focus, etc., then you will see. Але якщо ви that you будете will reach складати the top. план, якщо ви take the next будете slide. боротися, Just being defeated приносити is temporary, жертви, ви giving up is permanent. обов'язково And this is a slide that really fits to досягнете Ukraine успіху. in this moment. І знов таки на шляху до успіху поразка – це тимчасовий стан. А от якщо ви здастеся,
цей стан стане для вас постійним. Наступний слайд. So whenever you are ready, you can go to the next slide. So the 9 steps to success, to succeed, I call this slide. 9 кроків до успіху. Я їх You need to називаю have a скоріше why, навіть you need сходинками. to find out how, Потрібно having знати, a plan. чому, потрібно знайти як, Living is giving you a very good потрібно plan. прийняти You have to make рішення, up your mind and a decision. You need to focus on the зосередитися на target. You своїй need to take меті, action. You need to sacrifice. нарешті You need to діяти struggle. You need to suffer. і, як я вже and казав, then жертвувати, боротися, Success will страждати, come. і тоді прийде успіх. Наступний слайд. The next slide. Наступний слайд. Ні, In the залиш. next 2 years, if you do what nobody ever Там, де would Рекс, dream там, of де doing, Рекс the rest of був, your life, you'll be повернись. able to do what everyone else is dreaming. Рекс сказав, That's a що якщо perfect наступні slide 2 also. роки ви Some будете great робити те, philosophies. що ніхто й не думав робити, решту життя ви будете робити те, про що мріє кожен. Next slide. Наступний слайд. Work as a team, regardless who you are, where you're from, or which team you are. Ми всі одна велика which команда, religion or незважаючи на whatever. те, You work хто as є one кожен big з нас, team. звідки ми This is my походимо, biggest advice to you. які у нас освіта і всі інші якісь зовнішні фактори. Now in the situation, again, sorry for Команда keeping є coming back. команда. Це є The situation найбільше in Ukraine is not about моя where you're from, what religion порада or для whatever. вас. Now we're just one big team fighting hard, shoulder by shoulder. And this is exactly how you build a successful business too. І Next slide. зараз, коли ситуація змусила всіх українців об'єднатися і боротися пліч-опліч проти спільного ворога, саме так потрібно діяти Whenever you're команді, ready, you go to the яка next slide. будує разом свій бізнес forever. Наступний слайд. Use your resources correctly. Правильно використовуй ресурс. Also very important because Це теж дуже sometimes важливо, you don't see all the great. оскільки resources you досить have. часто ви не бачите чудові ресурси, які є у вашому розпорядженні. So use the resources correct. Which resources do we have? If we take Наступний the next слайд. slide. Наступний слайд. Ні, перед ним. Oh, Перед ним. previous slide. Sorry. This one, yes. Так, що ж це за ресурси? В нашому випадку You have the FLP 360. I think this is a wonderful, я wonderful вважаю, tool. що FLP Getting better and 360 better це every time головний, it's найкращий ресурс, And який I є truly дедалі believe кращим this is one з of the кожним днем. strongest resources we have in the world. Я дійсно вважаю, що And- це один з найсильніших, найпотужніших ресурсів у нашому You have the first розпорядженні. step to manager. I Також think є this у is нас the most брошура genius «Перші plan. You кроки don't need до other plans. You don't менеджера». need other system, other philosophies, Це whatever. система, You use філософія, the first step to система, manage. There's a lot of good books бізнес-система, on the яка market about викладена в одній success, but you can never reach yourself to success. Нам не потрібно We have ніякі must-have and nice to have. системи, What is must-have? It's in first step to manager. Please go for that. Тобто кожен повинен ознайомитись з цією Favorliving.com, культурою і there's a lot of videos, a слідувати lot of порадам, які в ній I see even викладені. on your Ukrainian Favorliving site, there's a lot of information. It's a super resource. Ну і звичайно, наш сайт And then you can use your ID foreverliving.com, number. де Example, можна this is отримати my ID безліч number. Then you цікавої you put інформації щодо нашої .fpo.favorliving.com and you продукції, have до your own нашого website that бізнесу can і work так around далі. the globe for free. Only if you want to customize it with your photos and your story, etc., you need the Ну FLP і 360, ваш which has a small власний fee every month. ідентифікаційний код, So, який діє в усьому Whenever you're ready, you can go to the next Ви slide. можете його запропонувати будь-кому і стати спонсором людини будь-де в світі. Наступний слайд. Yes, and let's talk about recruiting now.
before we Поговоримо finish. про рекрутинг чи залучення до бізнесу. Go for the next slide. Наступний слайд. This is a story about the farmer. I got it from Jim Rohn. Я розповім вам And історію I ще think про it's taken одного from the Bible. фермера. I'm not an expert in the Bible, but Наступний. let's talk about the farmer and take the next slide. Поговоримо не про бізнес, а про фермерство зараз. The farmer, he kept on sowing the field. Фермер, який постійно садив, сіяв насіння. Even if some of the seeds landed on thorny ground, some landed on rocky Навіть ground, some якщо seeds were blown away, some died, and якісь some of the seeds насінинки were taken by the birds. падали у будь-які, у You as a бур'яни. big farming country, you know all about this. You have to keep on putting the seeds. Я думаю, що Україна, eventually як велика аграрна держава, Of the seeds всім will grow вам up. знайомо If you take the next думка, slide, що якщо не посіяти translating, насіння, то не буде врожаю. А тож seeds фермер сіяв grow up. насіння, яке потрапляло first sunny в day, різні they died. ситуації. some gave 30%, some gave 60, some gave 100. Don't ask why, because if І навіть коли if you ask why, you will і join the навіть white коли classes. You насіння will проросли, have to leave the одні field. давали 30% And врожаю, інші 60%, а деякі давали 100%. Chase the birds. You have to leave the field. So І don't не leave треба the навіть field. Stay думати, focused. чому And так because some of відбувається. the Так people will відбувається recruit все. or be prospects, Якщо ви some of them they приєднаєтесь buy до the first box групи of products, чомусь, but never вам the знов second таки order, доведеться and they're dead. залишити своє поле, не Some дбати is про become свій врожай supervisors, some will be і managers, some will be просто diamonds. We don't роздумувати know. над цим питанням. And you don't know. I cannot give you an example of this person will be this or that. What you have to do Ми is не to keep можемо on putting seeds, keep on передбачити, prospecting, keep on talking to наскільки people. успішним Then sooner or буде later людина, you will succeed. яку ви запросили до бізнесу, чи буде вона багато працювати, чи буде вона успішним. Просто When you're ready, you потрібно can go to the пропонувати next цей slide. бізнес кожній людині, а потім подивитися, що відбудеться далі. Наступний слайд. People fear rejection. People fear that they will lose money, На quality. нашому шляху But they have to завжди change це themselves. страх. But Люди people fear бояться they cannot do it. відмов, бояться втратити свій час, This is втратити some of the гроші. reason why people are not Люди growing бояться or not growing, змінитися, бояться, що or вони why не the seed зміють, lands не on зможуть rocky щось ground or зробити. І thorny це ground or тільки whatever. декілька It's just how it is. We причин, can change які it. викликають у людей страх. Так є. Next slide. Цього ми не можемо змінити, але ми можемо це подолати. Наступний MLM слайд. or pyramid. Let me show you a very, very simple way. Вічне explain запитання why MLM чи or- піраміда. Зараз я or marketing розповім can вам never can be простий a pyramid приклад, game. який If I recruit завжди дасть пояснити. you, Дать and then I do пояснити. nothing else, and you Якщо recruit я 5, so I do nothing else, I recruit you, you recruit 5, you work hard with these Якщо 5. я recruit запрошу до 5. бізнесу вас, одну людину, Um, а ви запросите до бізнесу 5 these 5 людей, recruit also 5. ці 5 So there's 125 in the bottom. по 5 людей If I'm asked, кожний, if і стане anyone їх asks what 25. the about it's a pyramid, ask for the definition. Of course, you can ask them go and eat the bananas, but let's take the simple way of explaining it. If the prospect is really Я вже interested. казав, звичайно, що якщо людина починає запитувати in this вас, situation, це не everyone who says піраміда, the можна, definition is a звичайно, їй pyramid, the one in запропонувати the top піти поїсти will make бананів. most Але money. можна і So if пояснити the one in the на top is the такому one making the most прикладі. money, yes, it can be a pyramid. But what happened if it's the next one На and not the прикладі top who makes the most На money? цьому прикладі. В Means піраміді you, той, if I хто recruit you знаходиться and I do на nothing вершині else, and you піраміди, recruit 5, заробляє більше всього грошей. Then in Але for living, it would be спонсор, like this, that you will перша be the людина top на earner. вершині Not me, but the one you, заробляє від but 30 the one under me людини. will say you. So А- someone under you can make more money than Але above you. той, кого ви Can never, підписали, той, ever, хто знаходиться hypothetically нижче вас, be a pyramid. може заробляти значно більше грошей, ніж ви. А In тож, this в situation, нашому випадку це ніяка не then піраміда. I will earn Кожен from 3 levels отримує down if I винагороду become manager. I'll згідно have 6, 3 and 2. свого earn from внеску, 31. своєї роботи.
you will also have 6, 3, and 2. And you have the 125 in your third generation, which is my fourth generation. I'm not paid from that. This is where the multiplication hits, and you will earn from 155. So you will earn under me 5 times more than me because I only got you as my only manager. That's quite interesting. And the fair thing about this is that it's only happening because you work 5 times harder than me. Але я вже перестаю отримувати цей дохід. А тож ви можете заробляти значно більше, ніж я, незважаючи на те, що саме я запросив вас у цей бізнес. Наступний слайд. My computer, 1 second. Одну секунду. Okay, I'm back. Так, я повернувся. Let's talk about the 1-minute presentation. Давайте поговоримо про одну That's quite interesting individual. If I tell someone, if in 1 minute презентацію довжиною в 1 хвилину. Extra 500 euros a month within the next 3 months, would you have 1 minute to listen to me? And I think most people will say yes. I have 1 minute. Якщо ви скажете, So how can we do a complete business presentation in 1 minute? Протягом однієї хвилини я вам розповім про бізнес, який може дати вам додатковий дохід 500 євро щомісяця. As much as you can, online and offline, minimum 5 times a day. Ви можете if you do 5 business presentation daily, презентацію you will develop your business, you will grow, you will make money. And you will get to the next level in the marketing plan. That's a guarantee. Щоденно багато разів. It's all about being constant and keep on pushing. Хоча б 5 разів на день, ви неодмінно залучите людей до свого бізнесу. The 1-minute presentation. І так, Are you ready for that? 1 хвилинна презентація. Готові? Наступний слайд. And next slide, when you're ready with the translation, here we go. Ось що ви говорите протягом однієї хвилини. Звичайно, вам потрібно практикуватися для того, щоб говорити цей текст, якось його модифікувати. Звичайно, ця презентація буде у вашому розпорядженні, вся ця презентація буде у вашому розпорядженні після того, як ми закінчимо. You know, people do not care about the products. They don't care about. Дуже важливо, щоб ви говорили тільки про важливі речі. The ingredients or whatever. It's you who care about and you who think it's important. They don't really care about the entire marketing plan. What they care about is what's in it for me. Who have to change. Can I do this? Is it legal? This is what important. Що їм важливо, що їм пропонують легальний і надійний бізнес. They would also say no after 2 hours of presentation. І якщо люди вам скажуть ні після такої презентації за 1 хвилину, вони точно так же скажуть вам ні, якщо ви витратите 2 години, презентуючи бізнес-план, продукти, всю продукцію. This business, I give the translator a little time here to follow. Тож ви кажете людині наступне. The 1-minute presentation. This business is so simple that you don't have to change. You will example have to continue recommending all that excites you, like restaurant, books, movies, що вам і так і без того подобається. Так само, як ви рекомендуєте гарний фільм, гарний ресторан, цікаву книгу, фільм або що інше. This business is world leading in its industry.
Це бізнес It has разом plus з однією з 150 найбільших в світі exciting world-leading компаній, products яка має в that I своєму recommend to other people I асортименті care понад about, 150 products that чудових makes a продуктів, big які вже визвані, difference on other people. If і not, they які will get their money приносять back, зміни в життя інших and you людей. will not Причому, and you якщо will not вони ці need зміни не any приносять, люди warehouse, можуть staff, отримувати shop, свої and the гроші назад. license is І global вам не and буде потрібен totally ні склад, free. ані персонал, ані торгове приміщення. І ліцензія на продаж цієї продукції також безкоштовна. The only thing you have to do is to give away 5 Все, що free вам буде samples every потрібно, day. це It could also щодня be роздавати по 5 пробників. asking 5 people a day, what is the time, or are you interested in knowing how to Ну, make another або extra робити цю 500 презентацію euro per 5 month by разів listening to a на день presentation like із this? Or, людьми. but І ви we неодмінно have great ставите погляд. product samples that when you meet people physically, you can use. If not, you will just have to use your online І ви tools, можете and розмовляти talk to 5 з людьми people як every day if they have a особисто, minute. зустрівши їх десь на вулиці, чи So what? або онлайн. So if you give out 5 онлайн samples every day, you will, or talk to 5 people every day, Якщо ви you will within 3 months звертатиметеся earn принаймні enough, до have enough 5 людей customers на день, or через team 3 members to місяці have у вас more than буде 500 достатньо euros покупців, monthly. достатньо клієнтів, This щоб is a guarantee because заробляти this is порядка 450 people you have been introducing to the business with a 1-minute presentation or giving out samples. It's impossible not to make more than 500 or less than 500. You will earn much more only by doing the 1-minute presentation. Що ви I've been talking about this 1-minute presentation the last 15 years around the world. I'm often meeting at the rallies. Lately at the rally, I hear someone coming to me from India or Я використовую цю from міні-презентацію Taiwan or South вже Africa or років wherever I've been із speaking, 16. and thanking me Я for giving them this використовую 1-minute її presentation по because now всьому they're світі. senior eagles, senior manager, chairman bonus level І 2, люди, які whatever. Even прийшли до мого GLT бізнесу members has been joining my training when they were brand new in the в business результаті and has цієї been using the міні-презентації 1-minute зараз presentation. So I стали can менеджерами, highly іголами, recommend it. менеджерами і так далі. І вони So, пам'ятають, що вони прийшли до цього бізнесу в after результаті you say that you have what you такої have to do, you will say, міні-презентації, do і you коли want ми to join me? зустрічаємось, And вони then nothing кажуть, more. ну, а пам'ятаєш, як Um, мені робив цю презентацію? Because it's not a discussion. If they are not curious and ask now how can I get Нема started, простору для дискусії. you are happy that you їм only не wasted 1 цікаво, minute and not 2 hours. вони And скажуть, then, as you only ви wasted 1 можете minute, it's тільки very полетіти easy з того, to go що to ви the next витратили one. 1 хвилину, а не Excuse me. 2 години свого And часу then на те, do a щоб 1-minute почути це presentation. інтерв'ю. If you do 5 presentation, it's at least it's only 5 minutes per day. І That's якщо ви nothing. зробите 5 So, презентацій, це буде and, всього 5 хвилин на you день. work from home, etc. You have a lot of free time to Якщо ви communicate on працюєте з social дому, media about ви можете, звичайно, робити таку the business презентацію opportunity you частіше, are offering. пропонувати цю бізнес-можливість. Let me give you an example how it works in practice. Дозвольте, я finish приведу вам translating, you go приклад, to the next slide. як це працює на практиці. Наступний слайд. Кім зник. This is the elevator pitch. І так, контакт And з I'm презентацією. getting quite famous for my elevator pitch because I've done this all Це over the world теж too. ще коротша презентація. Вірніше, I'm totally aware that you are not going in many elevators встановлення in the moment, but контакту. it can be in a Я розумію, supermarket, що it can зараз be ви не так багато at the подорожуєте, street, з новою where you meet людиною other у people, готелі, в ліфті, але це може in бути в the супермаркеті, це може safety бути areas, будь-де, or коли у вас є wherever you meet people, обмежений you час can talk about і the простір, 1 minute pitch. де ви So if зустрічаєте I meet some людиною. people somewhere, but let's say it's in an elevator because I live in Dubai Тобто такий контакт and in може Spain and in відбутися Dubai we have будь-де. a lot of Але high давайте buildings уявимо, with a lot що of ви elevators. стоїте I've done a поруч lot of з these людиною, elevator незнайомою pitches. вам людиною. So go to the next slide. Наступний слайд. All right. So
here we are in an elevator, and a nice Отож, ми знаходимося в lady is ліфті, coming в into me in гарному the elevator готелі, or in і в the ліфт supermarket, in the заходить queue, or wherever I симпатична meet жінка. my prospects who do not know yet they are prospects. So I will ask, excuse me, but are you living in this city? Я звернусь до No, неї. they will say. Okay, where are you from? Ви I'm from Odessa, or wherever in the Ні. world people could Звідки be ви? from. Я And I will say, wow, I can't believe або it. з Are будь-якого you іншого really міста, from Odessa? Are you really from світі. London? Are you really from Я кажу, ух ти, неймовірно, Istanbul це or правда. Прямо таки з Одеси. South Africa or Чи з Japan? Південної Never mind. Африки, чи з And they will ask, будь-якого. why are Звичайно, you so людина excited зацікавиться, that I'm запитає, from чому ви так зраділи? wherever I'm from or another city or another neighborhood? They say, Я because I'm expanding my business in Що London я зараз or in your neighborhood. я розширяю Or свій where you are лондонський working бізнес or на where you Одесу. are living, etc. Ви можете You know сказати, anyone те there місто, в who якому ми could знаходитесь. be open-minded for Але суть в business, тому, що ви earning some запитуєте, hundreds, not можливо, ви знаєте rands, кого-небудь, but euros per month хто був би відкритий для бізнесу, in leisure в якому time or можна even заробити thousands декілька full-time. сотень євро на місяць, якщо займатися Many will say, час, і how about тисячі me? євро, якщо займатися ним And постійно. I will say, постійно. Я думаю, багато людей if you have 30 minutes, зацікавилося б. or we can make another time, I will explain you how. І якщо людина дійсно In зацікавиться, this можемо elevator, сказати, I will, можемо sorry, I will say, призначити you зустріч, have a minute, і and then we can go out of the elevator, and then можна, I не will виходячи explain з you ліфту, запитати, idea. у вас є And хвилина, then I will give the і 1-minute провести цю presentation. And after the міні-презентацію, а 1-minute можна presentation, if призначити they say час, yes, we'll коли make a new appointment. That will зустрінетесь take about 30 minutes where we can make a в цій plan of ситуації, how to get started, and і you can ви get some more info витратите разом, about this скажімо, opportunity. 30 хвилин для того, щоб більш If they say no, I'm not про interested, бізнес. I will say thank you. А якщо людина скаже for, ні, мені це не цікавить, listening to me, досить сказати and have a дякую, great day. дякую за те, що ви And then I will go спілкувалися down зі in the мною, elevator, down to і the бажаю вам supermarket or гарного wherever I дня. came from or where I'm going, and I will introduce I will ask curious to the next person that I'm meeting. І я Excuse знову me, задам but це are you living in запитання this city? And I will give іншій another людині, story from іншій another людині, person from до another place, тих or even from пір, my same поки я neighborhood, and I will зустріну stay. I когось, say, кого wow, I це can't believe it, and why? цікавить. Because I'm expanding my business in our neighborhood, or in your Я знову і neighborhood, знову буду or in your city, повторювати or цей your country. діалог. Doesn't matter where. I hope you Просто understand the 1-minute presentation, because it can be результат extremely його- helpful for you, because you can prospect and put much more seeds результат every day. кожного than you разу do може бути right іншим. now. Результат може відрізнятися. Um, Тобто ви можете використовувати This is, ось такий діалог для першого the контакту, end of the і story, ось the таку, end як of я the раніше presentation. розповідав, And I коротку want you to хвилинну remember that the презентацію. power of favor is Ось the тут power of наступний love. слайд, This was the end останній, of all передостанній. Rex's speeches. And Власне, I have на цьому я і decided to continue закінчую. his legacy Я by хочу вам reminding everyone наступний слайд. that Я power хочу of favor is the power of love. що Рекс сказав, що When this is сила said, forever – це I also will open сила up. любові. If you have some few questions, Це we справджується can do знову some і short знову. question and answer. If you have time, Якщо у вас not sure, є ще час і but you can write бажання in і the є chat, I guess. запитання, ви можете задати питання в And, чаті, і somebody could maybe translate. хтось їх перекладе. Somebody write a question, I can try to answer. Or, unfortunately, I can still not hear my good friend Alexei. I don't know why. Написати відповідь на англійській, або можна тоді Олексій перекладе для мене ваше запитання, я дам на нього відповідь, а перекладач його перекладе для вас. Є ще якісь питання? Так, друзі, я дивлюся на питання, якщо вони є, ми можемо запитатися, Кім, у нас не дуже 100%
сьогодні працює. Maybe we can go on our інформацію. phone, Але все рівно ми дістали or дуже you can важливу write in інформацію. English if somebody can. Thanks, everyone is writing. Хтось Thank може you so писати much. англійською мовою, то є нормально, можна писати. Якщо ні, пишіть на українській мові, я буду перекладати відразу або Юрій. Так, я зараз дивлюся на... Будь ласка, скажіть, чому... Там раніше ще було. Сервер, а ні. Welcome, everyone. Thank you. Ой-ой-ой. Давайте, може, зараз тільки запитання, а потім ще будемо дякувати, оскільки Олексій просто не встигає читати всі ці запитання. Unfortunately, Чому саме I do not understand your language, so if there's any Давайте я- questions, Окей. if somebody can put it in English. Зараз я напишу Кіму. Elizabeth, we have also from other places than Ukraine. Thank you, Elizabeth, for joining. Кім, я If there is no more, Alexei, yeah. Why forever, and why not another company? And that's very easy. Чому Forever, чому не інша reply. компанія? Це дуже проста You will відповідь. never, sorry, you will never ever be able to find a company Ви ніколи не with the знаєте, best products in the компанія, world, with the good best principle, values, найкращими the best продуктами, spirit. з найкращими Forever Living is a Rolls Royce, and принципами. Rolls Royce do not have competitors. There is nobody I have ever seen leaving Forever, if they В leave, усіх цих областях getting success in компанії another company. взагалі This немає is like конкурентів. going from a Rolls Royce down to the scrap car I showed you the monkeys are Якщо driving in. привітати I've been approached Forever на будбудь-яку by іншу more than компанію, 200 то, щоб different companies. пересісти Some even want to pay me a Rolls-Royce lot of money на if I want to transfer and go державу to their машину, яку company. я вам показував. Я знав людей, які працювали приблизно у 20 різних I have компаніях. the difference between these 200 companies and Forever Living is that we are still here. А They are взагалі not. існувало. And you can imagine, even under these circumstances, Різниця Forever Living між is still loyal to the компанії Ukraine. Forever They're полягає still в тому, providing що products. Forever They're still досі знаходиться making тут. sure Більше того, that вона you can go out розвивається, with the best росте, business тоді як opportunity in the більшість world. компаній, I'm not sure if які other виникали в різні часи, companies в різні can роки. do this. I Це don't know давним-давно the industry in Ukraine. I don't really care about other companies, but I care a lot about Forever, and I can guarantee you, Власне, мене Forever will never цікавлять let you down. інші They will компанії never з ever, деякого часу, in але Rex's spirit, мене дуже be цікавить unfair to you, Forever. or cheat you, or what else is seen in the industry. Саме You тому, are driving the що Rolls Royce. Forever Be proud of that, ніколи нікого не обманює. and keep on focusing. Don't chase the birds. Then І you have to завжди leave the field. Alexis is writing, asking me also. Наступне запитання, яке написав мені Олексій. What do I do after the 1-minute presentation? Що After the 1-minute після presentation, однохвилинної make a new презентації? not on the spot, because призначаю usually зустріч. people have no time, but if they have time, you can ask my Тобто wife how often I've been inviting зараз people in our в цей момент 67th floor apartment in Dubai after being in the elevator with some strangers. Then I give time. If they say yes, I want to know how to get started. Then I have a prospect who is open-minded for joining. Now it's only about what information do з you чого need мені and what починати, kind як are we going to make. зайнятися цим бізнесом.
Very simple. If you say no, it's just the next one. I only wasted 1 minute. Тобто, якщо ні, We взагалі make це дуже gifts. просто, It's просто yes how. попрощалися і No, переходити the до best іншої gift I людини. can give А people в is іншому the разі opportunity to join ви forever. призначаєте I зустріч, cannot see how they can get починаєте a better працювати gift з цією людиною. than this. If the question is about my team, I do a lot of events, incentives. Якщо But remember, що the marketing стосується plan моїх itself, команд, it's the я biggest сам incentive in the проводжу world. досить багато We have the різних global rally, подій, the Forever to зборів, Drive. тренінгів, We have the Eagle Manager. This is організую definitely your власні target. Everyone мотиваційні who is програми. doing the business as a manager, you have to go to Eagle Manager. А також я And nowadays, when you're soaring or higher, you що can якщо ви actually this хочете year qualify with розвивати only свій 1 leg. бізнес, ви So, повинні стати не просто менеджерами, so do а that. стати ігл-менеджерами. And then Alexia is writing me. Так, Олексій ще пише. I will never ever try to convince anyone that they should use our products instead of medicine. Я ніколи First, нікому it's не the казав doctor's і не буду advice. казати, що You хтось take your повинен medicine, and використовувати then наш you продукт use замість our product as a медичних supplement. препаратів. And Ми не whenever you пропонуємо feel медичних that you продуктів, don't need your ми medicine пропонуємо anymore, this дієтичні is добавки. again with the doctor's advice and with how І you ці feel. добавки You can можна little by little рекомендувати, go 100% особливо on the людям, best які вже supplement in знаходяться the в world. лікарні, But our тільки products з is not дозволу, medicine. тільки з благословіння Aloe vera is not a лікаря, miracle. який The знає body, їх your human ситуацію, body is a і miracle. знає, And we just help the body, the human body, чи creating допоможуть ці miracles by добавки using the best aloe їхньому vera, the best організму. supplements in the Ми world. впевнені в якості If it's наших about добавок, proposing the але ми business, ніколи не хочемо підмінити it depends on the situation. You know, I don't want any to see that I take advantage of someone in a bad situation. I could never. I prefer people come to me after I ask them some Ну, і open крім того, questions. я ніколи намагаюсь не Don't chase people. You know, if you chase the bird, you leave the field. бігати Just за keep on людьми. prospecting. Keep Я on talking to people вважаю, that you що meet. хай люди приходять до мене, оскільки So, їм цікаво те, що я my пропоную. biggest product, that the best product I propose is always the aloe drink. I love the drink. I've been drinking aloe for Мій 24 years, улюблений продукт, and I'm який я завжди 56 пропоную, years це, old now, and I звичайно ж, believe that I still look very я handsome. пропоную його вже And look at Alexi. 17 років. Yes. Як бачите, я сам його вживаю, ось тому я такий красивий і гарний. Translating. Go. So, in my opinion, when I see people been drinking aloe vera and using our products for 10, 15, 25 years or whatever, they just look better than other people. So the aloe gel is definitely the most recommended product I have. Вони всі виглядають The DX4 is extremely powerful. I've seen incredible results. But I'm not sure you have it in Ukraine yet. But if you do business in countries who have the DX4, remember you can enroll on the Titan platform by logging into the countries who's on the Titan. You can actually have customers in 32 countries now delivered directly from the company to the end consumer. If I was you, I will definitely now you have time to be online. Work in the countries where you can retail and recruit without any issue. And if you recruit other Ukrainians who's online, you can actually make Kiev or Ukraine the center of the biggest typhoon ever seen in forever. And I want to encourage you to do that because you can do it. You have proven to everyone in the world that you are tough people, you're tough fighter. You don't give up. That's not an option. Spread the good news about the products and use it in especially the countries that you can operate. If prospects has no money, I'm sorry, you know, it's very difficult. I can encourage you to find 5 prospects, find people who want to join the business before you join yourself, because then the profit of the starter package can help you get started. And if you're really hungry, I'm sure you will find a way.
even without money Якщо in людина your хоче pockets. почати бізнес, You can turn nothing into something, as Kім said, just купити цей by being стартовий smart and пакет creative. і Um, почати свій If money is an excuse not to get started, not to Якщо join the business, you will гроші never ever in your life have Це money again. That's the problem. виправдання для того, щоб не розпочати свій бізнес, ну, значить, вони і не з'являться ніколи. Тут немає чого порадити. What to do if a person has a low self-esteem but wants to build a business? Then he will have to work with the self-esteem, or you will have to work with the self-esteem of the person, because this is about mindset, and I get it. But I can teach anyone to sell a lip balm. Anyone I can teach to sell and retail one lip balm. It's our smallest and cheapest product. And I will not aim too high when people have a low self-esteem. I will let them get all the small successes to build up the self-esteem and self-confidence. Because each time you retail a lip balm, you had made a small profit, but also someone trusted you to buy the product from you. And that is really good for your self-esteem. That's really good for your confidence. So I will start with small products, moving small products with small steps to success. I will not aim too high. Отримати першу, хоча б невеличкий прибуток. Але отримавши його, людина дійсно підніметься. If there is no more questions, it's getting 7, and I think you are getting a little exhausted now. 2 hours of lots of inputs, and I just want to end up this presentation by saying I admire you a lot, and you are the heroes in this story. I'm so proud that I even got a chance to speak to you. That I even deserve to speak to you. You are the one inspiring me and motivating me, and I can guarantee you. I talked with Greg, I talked with Aiden, Peter. Everyone is talking about you guys in Ukraine. Everyone is talking about Alexei, how strong leadership is showing, and how tough we are. And I think you're all inspired by your president. Про те, як мужньо ви тримаєтесь, про те, який керівник Олексій, як він зміг організувати в таких складних умовах таку логістику. І я бажаю вам всього найкращого. Я буду молитися за вас, і я люблю вас всіх. Друзі, я думаю, що ми висловимо подяку все рівно, не дивлячись на такі там технічні маленькі нескладовища, які ми мали. Але я скажу так, що, знаєте, я коли прийшов на сторінку до Фейсбуку Кіма, то я відчув, що це людина, знаєте, вона з українською фотографією. Знаєте, зараз дуже багато людей на Заході, вони, я кажу не про парламенти, не про політиків, це люди, які віддають своє серце українським людям. І у Кіма була ця фото не через те, що ми його запросили зараз, а відразу він має на своїй фотографії у Фейсбуці має український прапор. Це дуже приємно. Я дуже вдячний зараз Кіму за те, що він приніс до нас свій час, віддав частину свого серця. І якщо можна, я скажу йому трохи на англійській мові, щоб він, взагалі він нас не чує, тому я йому напишу і потім зателефоную. Кім, дякую дуже, дуже дякуємо, і ми можемо зробити наступним місяцем. Я думаю, що ми зробимо ще одну якусь таку цікаву зустріч з нашим лідером з лідерського совєта, і ми будемо мати дуже багато цікавих зустрічей. Тобто, дякую всім, і на все добре, гарного дня всім і швидкої перемоги всім нам. Дякую, до побачення.